put in place. आमकां लोकांक सांगुल्लें कोरोना व्हायरस आसा and to kill the cycle तुमी भितर रावा. And as disciplined, obedient citizens, to cooperate with the government आमी भितर रावले. But सरकाराचें इंटेंशन वेगळेंच आशिल्लें. As days passed, आमकां कळून आयलें की 3 linear projects have been passed. तातूंत double tracking of southwestern railways, expansion of national highways, and the 400 kV transmission line which was passing through Mole. वेगळे वेगळे reasons दिले सरकारान. Double tracking is for passengers. Expansion of national highways कित्याक accident जाता highwayचेर, so expand करया लोकांक बरें जातलें म्हूण. And the 400 kV transmission line is because there is shortage of power. Group of citizens got together, environmentalists, scientists, doctors, advocates, and most importantly, for the first time in the history of Goa, youth रस्त्यार आयले. सगळे एक जावन स्टडी केले आमी, and we came to know the reasons given by the government for bringing the 3 linear projects were a bundle of lies. आमकां जे RTI डॉक्युमेंट्स आशिल्ले, आमचे कडेन जो सागरमाला प्रोजेक्ट आशिल्लो, ते सगळे आमी बसून when we put 2 and 2 together and added the dots, we saw all 3 projects were meant to transport coal. आणि वो coal खंयसान येवपाचो आशिल्लो. It was supposed to be brought from Australia because the Cromini capitalist आसा ताणें coal mine घेतिल्ली आसा Australian, supported by the BJP government. They bent rules, they made State Bank to give 6,000 crore loan, mine घेतिल्ली आसा, आनी हो coal गोंयान हाडून कंपनीक विकपाचें आशिल्लें in other states, not in Goa. And the amount of coal that was supposed to come and is supposed to come, 136 million tons per annum, will destroy the very idea of Goa. Goa आख्खे संवसाराक is known as one of the most beautiful places, a paradise on earth. And त्या खातीर आख्ख्या संवसाराचे लोक गोंया येता to enjoy its beauty, to enjoy its culture, the heritage, the hospitality of the people. आमचे हे दर्या आसा, रानां आसा, शेतां, भाटां, दोंगर, हे एन्जॉय करपाक लोक येता from all over the world. That Goa would have got destroyed. आणि Mr. Orville Dorado came out with the idea of a गोंयचो एकवट करया म्हूण, आनी उलो मारलो सगळ्या ऑर्गनायझेशनांक गोंयभर. And a whole lot of organizations came under one umbrella called गोंयचो एकवट. आनी हातून युथूय जॉइन जाले, यूथ फॉर मोलेय जॉइन जाले. आनी लढाई पळय स्टार्ट केली, 8-9 म्हयने सगळ्याक गेले विथ अवेअरनेस प्रोग्राम्स. 84 अवेअरनेस प्रोग्राम्स अक्रॉस गोवन विलेजीस. लोकांनी खूब येवकार दिलो आमकां. रातचे पासून पावताले, आमकां रावताले, वेलकम करताले. स्पेशली बिकॉज द यूथ वर फ्रॉम स्कूल्स एंड कॉलेजीस, तो लोक तांकां वेलकम करताले. एक एकवट जावन आयिल्लो आसा, एक गोंयभर एक फिलींग आयिल्लें की गोंय आमी सांबाळपाक जाय फॉर द फ्युचर जनरेशन्स. जशें आमच्या पुर्वजांनी आमकां हें गोंय सांबाळून दवरलेलें. काल सुप्रीम कोर्टान based on the CEC report, Central Empowered Committee, जी सुप्रीम कोर्टान धाडलेली हांगा, based on the complaint, a case taken up by Goa Foundation, तो report
has been accepted by the Supreme Court आणि सांगले की वो डबल ट्रॅकिंग गोंयांक कांयच फायदो ना म्हणून. थोडे दीस पयले तांणी सांगुल्लें की तो 400 kV ट्रान्समिशन लायन पासून नाका ती आनी खंयच्यान तुमी रूट करा. ते आमीय सांगताले वेन देर आर डिफंक्ट लायन्स अवेलेबल तुमकां दुसरी लायन कित्याक जाय. हाचेर फुडें उलोवपाक आय रिक्वेस्ट माय कलीग मिस्टर ऑलेन्सियो सिमोयस टू थ्रो सम लायट. आयज हो प्रेस कॉन्फरन्स आमी घेतला कोर्टाची वर्डिटाक आमी वेलकम करता पयले आनी गोंयच्या सरकाराक सांगपाक सोदता आमी वास्को पब्लीक हियरींग पयले 8 दिसाचे चिकाली 2 दिसाचे हे सगळे पळय प्लॅनिंग केलां इज अंडर द सागरमाला प्लॅन आनी गोंय जें आसा हें अल्टिमेट कोल हब डेस्टिनेशन करपा खातीर कोल जशें म्हणलेलें आसा कॅप्टनान की ऑस्ट्रेलियाच्यान येतलें त्या भायर इंडोनेशियान येतलें. सो आमी सांगता सरकाराक की हे प्रोजेक्ट गोंयान हाडून कोणाक बेनिफीट मेवता. गोंयच्या लोकांक या गोंयच्या ट्युरिजमाक या गोंयचे ट्रेडिशनल लोक जे कोस्टल एरियान रावता या गोंयच्या सरकाराक कसलो बेनिफीट सरकाराक मेळटा तो सांगचो. कित्याक आमी सांगता की बेनिफीट न्हू फकत डिस्ट्रक्शनूच गोंयच्या लोकांक आनी गोंयच्या फ्युचराक आसतलें. कित्याक हे जे प्रोजेक्ट फ्रॉम 11 million metric ton to 136 million metric ton of एनम जो कोल हाडपा सोदता गोंयान तो कितलो डिस्ट्रक्शन करतलो ह्या सरकाराक आजून पासून खबर ना. कित्याक वास्को आमी गेले जाल्यार पयले प्रेझेंट हँडलिंगाक आख्खे तालुकाक त्रास जाता. नॉट ओन्ली द तालुका एलोंग द रेल्वे लायन जे कोल्ड डस्ट पोल्युशन जाता तेय तेजो इम्पॅक्ट सगळ्यांक जाता जो रेल्वे लायनाच्या सायडीक रावता लोक. सो आमी सांगता सरकाराक जशे आमी SEZ स्पेशल इकॉनॉमिक झोन स्क्रॅप केल्ले गोंयांत आनी तेज्या पयलीं सेवरल डिजास्टरस प्रोजेक्ट स्क्रॅप केल्ले गोंयांत. एवरी गव्हर्मेंट बाव डावन टू द वॉयस एंड कन्सर्न्स ऑफ द गोवन्स. This time it is the panchayat who is against it, all the panchayats of Goa. It is the civil society who is against it. It is the parties, political parties who are against it. So why is the government still stubborn and not listening to the voice of Goa? आमी म्हणटा हे प्रोजेक्ट येयल्यार आमी सगळे जाण काबार जातले इकॉनॉमिकली आनी हेल्थ वायजूय. हांव मागता आमचो पोर्ट मिनिस्टर ऑफ पोर्ट्स आसा श्रीपाद नायक तेणेन तेज्या मिनिस्टराक सांगचें की हो सागरमाला पळय प्रोजेक्ट गोंयान पळय तुमी हाडला तो इकॉनॉमिकली वायबल ना. कित्याक गोंय इज इकॉलॉजिकली फ्रजायल स्टेट. ऑल एनवायरमेंटल जे फॉर एक्झाम्पल इन CRZ स्पेशल कन्सिडरेशन घातले गोंयाक कित्याक गोंय एज जिओमॉर्फिकल फिचर्स म्हणून. सो गोवा कॅनॉट सस्टेन सच बिग प्रोजेक्ट्स. We have just 105 kilometers of a coastline, which almost 25% is gone. Now you have brought Port Authority, which almost the entire coastline belongs to the port. एक साइड तुवें CRZ डायल्यूट केलेले आसा, रिवर नॅशनलायझेशन तूं हाडटा आनी गोंयाक आनी कितें उरतलें. आख्खो कंट्रोल तुमी जाल्यार त्यो ऑथॉरिटीक दिता जो कंट्रोल करता क्रोनीक कॅपिटलिस्ट. गोंयकारांक मेवतलें कितें. सो म्हाका दिसता गोंयचे CMान ताबडतोब हेजेर विचार करचे, फ्युचराचें चिंतचें आनी हे जे प्रोजेक्ट 3 linear प्रोजेक्ट जो आसा इन टोटॅलिटी स्क्रॅप करचे म्हूण हांव गोंयच्या सरकाराक मागता आनी ताका सांगपाकूय सोदता की आमचे गोंयचे लोक ओगी रावचे ना. तुमचो कोणी मिनिस्टर कितें उलयलो जाल्यार एगेन्स्ट द वर्डिक ऑल्सो he has to know that this is the highest court of the land who has given this verdict.
You can just simply you can just can't simply criticize any judgment. So हांव सांगता सीएमाक की हे प्रोजेक्ट फाटी घेवचे नाल्यार गोंयचे लोक जे आसा कितें करपाचें करतलेत, कित्याक हे प्रोजेक्ट आमचे हिताचेर ना. आता आमचो फायब्रंट सोशल मिडिया लीडर जो आख्खे गोंयभर भोंवता इश्यूज वयर काडून रिगार्डिंग एनवायरमेंट एंड अदर सोशल इश्यूज, बाब शंकर पोळगी, हू इज रायट एट द एपिसेंटर ऑफ दिस पोल्युशन इन मोर्मुगांव. हांव ताका रिक्वेस्ट करता उलय. गुड मॉर्निंग, नमस्कार. हांव सगळ्यात पयलीं सगळ्यांक जे एक्टिविस्ट आमचे ह्या आंदोलनात इन्वॉल्व असलेले आणि चांदूर जे राती आमी प्रोटेस्ट केलेलो, कॅन्डल लायट प्रोटेस्ट केलेलो आणि खुबशे एक्टिविस्टांनी आपणाचेर केसीस घेतले. तांकां पयलीं हांव देव बरें करूं म्हणटा आणि कॉंग्रेच्युलेट करता. कित्याक सांग, हे जे डिसिजन येयलां सुप्रीम कोर्टाचें हे बऱ्यांतल्या बरे पद्दतीन येयलेलें आहा सारकें, आणि एक्टिविस्टांक आनी NGO जे आहा तांकां न्याय मेळ्ळ्या भशेन. कित्याक सांग, एक्टिविस्ट आनी NGOनी हे सगळें हातीन धरलें म्हणून आयज हें डिसिजन येवपाक पावलें. नाजाल्यार पॉलिटिशनांनी सगळें हे वाऱ्यारूच सोडलेलें. कित्याक आमी पळयता कित्याक आयज ज्या पद्दतीन हेंची स्टेटमेंटां येता न्हू, सारकी भयाबीत स्टेटमेंटां सारकी. कित्याक सांग, हे स्टेटमेंट करता ते फ्रस्ट्रेटेड स्टेटमेंट काय तेंचे, म्हटल्यार तेंचो कितें तरी हिडन एजेंडा आहा काय, तांकां कितें तरी बेनिफीट आहा काय अशें दिसता तेंच्या स्टेटमेंटांनी. अशें आसूंक जायना. कित्याक सांग, पॉलिटिक्स म्हटल्यार तेंचे एक बिझनस न्हू, पॉलिटिक्स म्हटल्यार एक सोशल वर्क. आमी तुमकां निवडून हाडटा, आमची मायभुमी जी आहा न्हू तिचें रक्षण करपाक, पर्यावरण राखपाक, जनवरांक राखपाक, पशु पक्ष्यांक राखपाक, एंड एट द एंड ऑफ द डे आमकां मनशांक राखपाक. कितें सगळे आमी जे गोंयकार आहा तेंचो एकूच डिमांड आसलेलो की आमचें पर्यावरण नश्ट जावपाक जायना म्हणून. आमी डे टू डे पळयता की हे रेल्वे ट्रॅकाचेर फाटीं हे 2 इन्सिडंट्स घडले, बिबटे मेले रेल्वे ट्रॅका पोंदा, आनी अशीं कितलींशीं जनवरां मरता ती आमकां खबर नासता. कित्याक सांग, वेस्टर्न घाट हो डेन्स सारको फॉरेस्ट आसल्या कारणान ती जनवरां डेली थंयसून क्रॉस करता, आनी ह्या वेस्टर्न घाटांसून डबल ट्रॅक हो सुटेबल नात. आनी आमच्या गोंयान जे एक्सप्रेस आनी लोकल ट्रेनी आहात न्हू हे सारके कमी आहा, जेच्या खातीर सिंगल ट्रॅक ओके आसलो, कांयच प्रॉब्लम नासलेलें. कितें लोकांची घरां मोडून, झाडां पेडां मोडून, त्या जनवरांक त्रास करून आमकां असलें डेव्हलपमेंट नाका. आमी ऑलरेडी पळयलां की हे डेव्हलपमेंटान आमचे कितले दोंगर नश्ट जाले, कितलीं शेतां नश्ट जाले, झाडां कितलीं कापून उडयले. कितें मोपा खातीर आमी पळयलां 1.5-2 लाख सुमार झाडां मारले. कितें आनी आयज ते बिबटे सगळे रस्त्यार येतात रातचे. अशें जावंक जायना. कित्याक सांग, जितलो रायट आमकां मनशांक आहा न्हू तितलोच रायट बाकीच्या जनवरांक आहा, पशु पक्ष्यांक आहा ह्या पृथ्वीचेर रावपाक. आनी आमी तो रायट काडून घेवंक शकना. सीएमान हेचेर दखल घेवपाक जाय. कित्याक सांग, इट इज युअर रिस्पॉन्सिबिलिटी. जे प्रोजेक्ट्स आमच्या गोंयकारांच्या हितान आहा आमी केन्नाच तुका ना म्हणचे ना. आमी सरकाराच्या अगेन्स्ट केन्नाच ना. आमकां जाय डेव्हलपमेंट केल्लेलें, पूण अशें डेव्हलपमेंट दीस इज वन सायडेड डेव्हलपमेंट. आयज एका कोल कंपनीक सपोर्ट करपाक MPT MPA जाता. कित्याक गरज कितें आसलेली MPT MPA जावपाची? तर तांकां एक हे अथॉरिटी बिल पास करून तांकां फायनल म्हणजे ते डिसिजन मेकिंग कंपनी जाय आसलेली, जेणे करून आमच्या सरकाराचे बीन तांकां परमिशनां नाका. जाय थंय तेंच्यांनी सायन मारली, ही प्रॉपर्टी तांकां गेली. आमी आतां पळयता न्हू, कोस्टल जे आहा न्हू सगळे MPT म्हणटा आपूण आपली म्हणून क्लेम करता, आयलँडां आपली म्हणून क्लेम करतात. ते कितें सगळ्या हितून ते खेळोंक सोदता. सो हे खंयसून हे कशें जाता आनी हांकां इतले पावर दिता कोण? मिनिस्टर कित्याक उलयना हेंचेर? फक्त एक्टिविस्ट कित्याक उलयतात? कितें हो प्रश्न चिन्ह. आयज हे जे घडामोडी चल्ले न्हू हे आमचे गोंय काबार करपाचे घडामोडी. आयज जर आमी जागे जायना आनी हे इश्यूज जर घेयना सपोज कितें जाल्यार फुडें आमकां हो खूब त्रास जातलो सारको. कित्याक सांग, इतले कोल हँडलिंग आमी गोंयान हँडल करपाक शकना. आमी पयलीं डिमांड केल्लो की कोल आहा हो कर्नाटकान वयता, मेंगलोर पोर्ट तुमी यूज करा, पळया तुमकां मेंगलोरियन्स कितले ते पोर्ट दिता हे करपाक, ते यूज करपाक. आमी जेन्ना आमच्या येदेशा माणकुल्याशा गोंया खातीर झगडटा, पर्यावरणा खातीर झगडटा, तेन्ना हे पॉलिटिशनांच्या सुद्दां पोटान दुखता. तांकां दिसता कितें सांग, एक्टिविस्ट हे टायमपास करता म्हणून, पूण कोण टायमपास करपाक हांगासर ना. आमकांय पोट आहा. सगळें जे कितें आहा न्हू ते आमी लोक सोंसता, पॉलिटिशियन सोंसिनात. एक्टिविस्टांक पेमेंट मेळना, पॉलिटिशियनांक पेमेंट मेळटा, आनी तो पेमेंट जो मेळटा न्हू तो आमच्या टॅक्साच्या थ्रू वयता, आनी ते पेमेंटाचो सारको तेंच्यांनी वालोर करपाक जाय. कित्याक सांग, आमी गोंय राखपाक तुमकां थंय बसयले,
आनी आयज जे डिस्ट्रक्शन जालां ना, हांव डिस्ट्रक्शन म्हणटा हे पॉलिटिशियनांच्या आशिर्वादान. आयज आमी जेन्ना म्हणटा मोर्मुगांव इतले कोल पोल्युशन आहा थंयसर, ट्रॅव्हल बायकान ट्रॅव्हल करपाक जायना. कितें डे टू डे इतले पोल्युशन आमी सोंसता थंयसर की आनी त्याच्या भायर आनी तुमी आनीक एक्सपांड करपाक सोदता. कितें हेच्या खातीर पब्लीक हियरिंगां सुद्दां जाली, पब्लीक हियरिंगां जाली, एक्सपान्शन ऑफ पोर्टाचेर हियरिंगां जाली, इलिगल ड्रेजिंगाचेर हियरिंगां जाली, पूण कन्क्लुजन एट द एंड ऑफ द डे कांयच ना. कितें सो आमी एक्टिविस्ट आमच्या दातान धरलेले सोडचे ना. कित्याक सांग, आमकां ह्या मायभुमीचेर मोग आसा. कितें आनी हे जे पर्यावरण नश्ट करपाचें षडयंत्र तुमी चालू जे केलां, कितें हेतून तुमी केन्नाच सक्सेसफूल जावचे ना. आमकां सुप्रीम कोर्टाचेर आशा आसलेली आनी हेच्या फुडें आमकां आशा आहा बरीतली आमची आनीक पिटिशनां फायल केल्ली आहा, बरीतली बरी डिसिजनां येतली आनी आमचें हें गोंय वाचतलें म्हणून. देव बरें करूं. आतां आमचे सोशल एक्टिविस्ट रायटर मिसेस एला मास्करेन्हस जे जेन्ना आमी अवेरनेस प्रोग्राम केल्ले 84 places across Goa, she used to be there as a host. Mrs. Ella Mascarenhas. Good morning, everyone. Today, we are so thrilled that the Supreme Court has favored Goans against destruction. We are thankful to Goa Foundation, Sir Claude Alvarez and Ma'am Norma. What I want to say is there are two parts. One is we were destroying Mole, Mahavir Wildlife Sanctuary and the Western Ghats, which is a UNESCO World Heritage Site, by bringing the 3 linear projects. Today the Supreme Court has given a verdict that it is not acceptable to take these 3 linear projects through these UNESCO sites. Secondly, the Western Ghats has also been added as a World Heritage Site by the United Nations and recognized as one of the world's 8th hottest hotspots of biological diversity. How can our government think of destroying such sites? Without any studies, they wanted to bulldoze these 3 projects on Goa and Goans. The second part is, I am a villager of Kansauli, through which the double track was passing and destroying our homes, our livelihood, our heritage, our farms, our coastal, the whole coastal area, our fish. You can see that the coal just flies into the air. Our coconuts are destroyed. It falls on the ground. The groundwater is polluted. It's contaminated. Our wells are contaminated. How can we bear this? Our government should think of us. We vote them to power, and even if we don't vote them to power, as our government, they should work for the people of Goa, not against the people of Goa. This is a message to my government. Even today, there are ministers who say, this is, the activists are celebrating something little which they have been given. Yes, we are celebrating. It is great for us that you are at the helm of affairs, and the Supreme Court has to tell you that this is not right. You were the people who signed in the darkness, signed these files in the darkness without taking Goans into confidence. So we are grateful to the Supreme Court for the verdict against these 3 linear projects. Thank you very much. आता next speaker आमचो बाब जयेश शेटगांवकर, who also lives in Mormugaon, Sada, and who has been fighting this battle for quite some time. Good morning. हांव जयेश शेटगांवकर. बेसिकली हांव सगळ्या गोंयकारांक आयज कॉंग्रेच्युलेट करपाक सोदता, स्पेशली चिकालीम यूथ, अख्खे गोंयचे यूथ, जे एक्चुअली न्ही ग्रावंडाचेर ज्या पॉयंट ऑफ टायमार कोवीड सिच्युएशनान सुद्दां आमी ज्या टायमार आमचे भुरगेपणान म्हणजे भुरगे लेवलाचेर आमी रिस्क घेवन सगळे भायर सरले. सो दीस इज द विक्टरी ऑफ दोज यूथ
ज्यांच्यानी आमकां सिनियर्सान जे सगळे क्लाउड अल्वारीस या बाकी कॅप्टन वेरेटो हे आमचे सगळे बसलेले आसा त्यांच्यानी आमकां गायडन्स दिले अँड वी वर ऑन दी ग्रावंड फॉर टू प्रोटेस्ट दीस सेव मोले और सगळे जे प्रोजेक्ट जे 3 लिनियर प्रोजेक्ट जे आसा ज्यांच्या अगेन्स्ट आमी जे भुरगे वावरले हांव त्यांच्या खातीर तांकां कॉंग्रेच्युलेट म्हणटा कित्याक दीस वॉज अ फूड स्टेप फॉर अस आमी एक स्टार्टींग पावल मारलेले अँड दीस इज अ टायट स्लॅप टू द प्रेझेंट गव्हर्मेंट इवन दॅट टायम इट वॉज द गव्हर्मेंट की जे गोंयकारा खातीर जाय जे युथा खातीर जाय जे भुरग्यांच्या फ्युचरा खातीर जाय असले प्रोजेक्ट जर तुमी जर कसले जे गोंयच्या फेवरान जर येयना त्याच्या खातीर आमी यूथ सदांच उबे रावतले आनी दीस इज एक्चुअली अ सुप्रीम कोर्ट जजमेंट जे येयला ते आमच्या भुरग्यांच्या फेवरान आनी आमच्या गोंयच्या फ्युचराच्या फेवरान येयला की तुमकां हे प्रोजेक्ट इज नॉट इन फेवर ऑफ गोवा सो हेका लागून हांव खरेंच गोंयचो एकवट एंटायर सगळे जे NGOs आसा तांकां खरेंच देव बरें करूं म्हणटा की तेंच्यांनी खरेंच जे गोंयच्या फ्युचरा खातीर जे कितें गरजेचें आसा पळय त्या खातीर खरी मेहनत घेतली आनी तेचें एक बारीकशें जरी जायना ही सुरवात आमच्या खातीर वील गो फॉर्वर्ड आतां युथूय अंडरस्टँड जावपाक लागला की कितें गोंयच्या खातीर गरज आसा आमकां त्या 3 लिनियर प्रोजेक्टाचो एक्चुअली डायरेक्टली को इनडायरेक्टली ताचो कांयच फायदो ना वॉट वी नीड इज सस्टेनेबल प्रोजेक्ट्स वील ऑलवेज फेवर दोज प्रोजेक्ट बट दीस इज एक्चुअली अ टायट स्लॅप टू द प्रेझेंट गव्हर्मेंट जे गोंयकारांक नाका यू कॅनॉट इम्पोज ऑन गोंयकार थँक्यू And finally, I would request the man who came from abroad and porta wachong na. He quit his job. गोंयानूच रावलो सगळे ऑर्गनायझेशनाक गोंय भर भोंवन एक गोंयचो एकवट म्हूण केलो आनी आय विल फेल इफ आय डोंट मेन्शन आमचो एक झुजारी आशिल्लो जो सदांच बाब ऑर्विला बरोबर भोंवतालो गोंय भर मोलें भर सगळ्याक डॉक्युमेंट्स कलेक्ट करपाक जुलियो सेड्रीक आगियार आयज खूब ताजो उगडास येता 13 तारखेर ताजो एनिवर्सरी फर्स्ट डेथ एनिवर्सरी सो आय वूड रिक्वेस्ट मिस्टर ऑर्विल टू give the defining statement which made it possible for what has happened yesterday in the Supreme Court. देव बरें करूं आमचे सगळे पत्रकार आय एम सो ग्रेटफूल टू द प्रेस लेट मी स्टार्ट माय दिस टू से थँक यू वेरी मच बिकॉज यू हॅव बीन वन ऑफ आवर ग्रेटेस्ट सपोर्टर्स ब्रिंगिंग इवन द न्यूज when we had the campaign through the 84 public awareness, some of you were following us, and this has enabled the movement to prosper in a sense that it reached a wider audience in Goa and overseas. So here we are, all of us today. We are not actually celebrating, we are not in a celebratory mode as such, but yes, this has been a very hard fought and won victory for Goa, I should say. To the people of Goa, there is hope. When there are people who put their lives on the line, there was Julius Cedric Aguiar in a morning session is to be at Mole, interacting with the locals at Sangod, Mole, and various other areas. And by evening, he used to be with us either at Panjim, Margaon, or even at Kansalim or Welsam, interacting day and night. This was a man who brought together, and for me, he was everything, because he brought the east and the west of Goa for once together. We as Goans, we used to be like, okay, we are in the west coastline, okay, we know. But we did not know the sufferings of the people on the east of Goa. So here we are today as part of a larger group at GOENCHO EKVOTT, which came about as a thought process of like-minded individuals who had dedicated themselves across the various political parties. Even here you will see us, some among us are from various political groups. Politics shouldn't be here to divide us. It is Goenkar Pond which should unite us as Goenkars. Goenkars that will stand for Goa. And today I'm glad that the Supreme Court has recognized the efforts of
these Goans who have put everything on the line. There were times when we had to go on hungry stomachs. There were youth. We couldn't even, meet their requirements when we were going through the villages. 150 of them, especially from the CYFC, they were there with us along all through those agitations. And we see a great hope in the Supreme Court verdict that it is not only that the double tracking will not only be stopped or halted at the Bhagwan Mahavir Wildlife Sanctuary, but across from the epicenter of the coal hub, that is Marwanggaon Port Trust, right up to Valsam, Majorda, and Chandor, right up to Savande and up to Kale. So we hereby appeal to our local government, Mr. Sawant. You say you are here for sustainable development. Yes, we appreciate that statement of yours. GOENCHO is for sustainable development. We came to you one fine morning along with your in the presence of your ex-deputy CM. We gave you the entire report. You said you need time to study. But within hours, you changed the statement. Today, the Supreme Court has vindicated our struggle and brought everything out in the open. You cannot hide. The Goa government cannot hide from this impending disaster to this railway project. We also appeal to our local senior politician, Shri Shripad Naik. You are a minister of ports. You are a Goenkar. Think about Goa first. Politics or your chair shouldn't be the criteria for you to be a rubber stamp in the union ministry. You have to assert your right. Speak up for Goa. This is what every Goenkar across the globe wants from our representative in the Lok Sabha. Thank you. आणि फायनली सगळ्यांक तुमकां देव बरें करूं म्हणटा आनी आमचे यूथ जे रस्त्यार आयिल्ले आनी तांचो मेंटर जाका म्हजे बराबर अरेस्ट केल्लो फादर बॉलमॅक्साक सगळ्यांक तांकां सलाम. देव बरें करूं. How do you interpret this Supreme Court verdict mentioned that the railways can reapply? What exactly? How do you see that? See, I think so. That was not required. But still we respect the Supreme Court judgment. Maybe in their wisdom they thought railways ek chance dita. But we will fight that battle. Because if today they are saying that National Wildlife Boardacho तांणी तर clearance रद्द केला, then on what basis they can reapply? Conditions remain the same. When did they carry out this study? People were not taken into confidence. We will fight. Now we are alert. That time they tried to bring through the back door during pandemic. Now our battle will be much bigger. What action will you take if SVR continues their work of acquiring land or the tracks? What action will you take then? So they have said that only 25 kilometers will be affected to stop, and they will continue the remaining work. So one side acquisition of land is happening, other side they are trying to lay the tracks. So if that happens, what action will you take? I think so. Our members, Mr. Orville, Mr. Olencio, and all of them have been assisting the villagers in fighting these cases with the deputy collector, where illegal acquisition is happening. This is under pressure of the political bosses and the crony capitalists. That battle will continue. We are assuring the people of Goa, all the villagers, that we will be with them 24/7 if they try to acquire their properties forcibly.
We will fight the battle for them. Because the Supreme Court has not scrapped the project per se, they said we can reapply. On that basis, can the railways go ahead? Can local authorities like the constituents continue the proceedings? They have to stop the work immediately. They have to stop the work immediately because this is taxpayers' money. If they continue the work and finally, again if the Supreme Court has to say, please stop it, it is our money which will go down the drain. I think one of the ministers made a statement yesterday that the project may, all this litigation may result in cost escalation. How do you? It's a very immature statement by Mr. Movin Gudino. The lesser said about this man, the better. If he is so concerned that the delay, because of the litigation, the cost will rise, then I want to remind him, he was charged in the power scam many years back. If he was so concerned about the taxpayers' money, he would have quietly accepted it and sat in the jail, not kept delaying and going through various courts. Even the Supreme Court has dismissed his plea. So that is the only answer I can give to Movin Godino's explanation. Very immature explanation. But what about these cases, criminal cases? One case, trial has started. They already filed a charge. We are keeping a watch. Will you all move the government now to resolve this case? Finally, it is the state where distributed all these cases. We are appealing to the government, these cases which have been filed on the activists should be withdrawn immediately. Yesterday's verdict itself is a justification what we were trying to say, that we were fighting for a state. These are cases filed on the activists just to pressurize that in future when we bring destructive projects, please don't oppose. We will fight these cases. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you.